Hi students, this video is about the fourth point in the unit, and we are going to deal with electrical magnitudes and the Ohm's law. The first electrical magnitude is voltage or tension. We represent it with the letter V, and the unit for measurement, the unit for this magnitude is volt, voltio in Spanish. What is voltage? Voltage is the difference between the energy that electrons have in 2 points of the circuit. So when we say that this battery offers 4.5 volts, we are saying that the difference between the energy in the negative and the energy in the positive poles is 4.5 volts, right? Así que cuando nosotros hablamos del voltaje o de la tensión eléctrica, nos estamos refiriendo a la diferencia entre la energía en 2 puntos de un circuito, ¿vale? Well, voltage is provided by the generators. In this example, is a battery, it's a DC generator, but we already studied in the previous point that it can also be an AC generator, okay? Well, so the electrons use the voltage to pass through the receivers. I mean, this battery offers a voltage of 4.5 volts, and this voltage is used by the electrons to pass through the receivers. In this example, the light bulb, right? So, as there is only one receiver, all the energy of the battery is used to pass this light bulb. Y por eso, la tensión o el voltaje en la lámpara, es decir, la diferencia de energía entre los puntos C y D, es de 4,5 voltios, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la energía de la batería, que es de 4,5 voltios, se utiliza para que los electrones pasen esa lámpara, ¿vale? To measure voltage, we use a voltmeter, voltímetro in Spanish. How do we connect the voltmeter? We have to connect the voltmeter in parallel to the component. So, for example, if I want to measure the voltage in the battery, I have to connect the voltmeter between the points A and F in parallel. If I want to measure the voltage between the points B and C, I have to connect the voltmeter in parallel with these 2 points, okay? Like it is shown in purple. Notice that the voltage between the points B and C, voltage CB, is 0 volts. Why? Because to pass this piece of wire, electrons don't need energy, ¿vale? Para pasar entre los puntos B y C, los electrones no necesitan energía porque se trata de un trozo de cable, de elemento conductor, y ahí los electrones no van a necesitar un gasto de energía. Sin embargo, como vemos aquí en este otro dibujo, como ya también se ha dicho antes, para pasar a través de la lámpara, del receptor lámpara, los electrones sí que van a necesitar un gasto de energía. Por eso, cuando conectamos el voltímetro entre los puntos D y C, pues comprobamos que hay un voltaje de 4,5 voltios, ¿vale? O sea que, como ya dijimos antes, toda la energía que cogen los electrones en la batería la invierten en atravesar la lámpara. The second electrical magnitude is current intensity, or simply current.
we represent current intensity with the letter I, and it is the number of electrons passing through a point of the circuit in 1 second. So, for example, here we have a higher current intensity than here, because here we have more electrons than here. The unit of measurement for current intensity is ampere or amp, and amperio in Spanish, and we represent amps with the letter A. 1 amp equals 1 coulomb of electrons per second, and 1 coulomb is 6.25 trillions of electrons. So it's simply more comfortable to use the unit amp for expressing the number of electrons that pass through a point of the circuit per second. So for example, when in a point of a circuit there is 0.5 coulombs per second, we say the current is 0.5 amps. If there is 2 coulombs per second, it will be 2 amps. To measure the current intensity, we use an ammeter, amperímetro in Spanish. We connect the ammeter in series to the point of the circuit where I want to measure the current. So for example, if I want to measure the current in this piece of wire, I have to connect the ammeter like this, in series with that piece of wire. The third electrical magnitude is resistance. We represent resistance with the letter R. The resistance of any component of a circuit is the opposition of that component to the electric current. So the more difficult it is for the electrons to pass through the component, the more resistance will have that component. The unit of measurement for resistance is the ohm, ohmio in Spanish, and we use this letter for representing ohms. We can calculate the resistance of a conductor with this formula, where this is the resistivity, this is the length of the conductor, and this is the area of the conductor. The resistivity is a constant that only depends on the material. In this table, you have the resistivities for different materials. Normally, the conductor in an electric circuit has a cylindrical shape, so the area will be given by this formula. Let's calculate the resistance of 1 meter of a copper wire of 1.5 square millimeters. Well, the data will be the resistivity of copper, which is this value, the length of the conductor, 1 meter, and the area of the conductor, 1.5 square millimeters. First, I have to change from square millimeters to square meters, because in this formula the area must be in square meters. Then I substitute the values and I get a resistance of 0.0113 ohms. This value of resistance, compared with the resistance of receivers, like lamps, motor resistors, etc., is insignificant, is very, very small. This is the reason why we don't consider the resistance of the conductor in the analysis and calculation with circuits, unless the length of the conductor is very high. Okay?
Así que fijaros en el valor tan pequeño que hemos obtenido de la resistencia de un conductor, lo cual es lógico, puesto que si se trata de un material conductor, pues la dificultad que va a ofrecer al paso de los electrones pues tiene que ser muy, muy escasa. Este valor tan bajo hace que en los cálculos pues nosotros lo despreciemos y lo tomemos igual a cero frente a la resistencia que ofrecen los receptores, como pueden ser lámparas, motores, zumbadores o incluso resistencias calefactoras. ¿Vale? Sí que tendríamos que considerar el valor en el caso de que la longitud de conductor fuese muy elevada, porque fijaros en la fórmula que si este valor de la longitud es muy alto, pues sí que podríamos tener un valor de resistencia significativo. Pero si no es bastante alto, pues podemos tomarlo igual a cero. Now we are going to remember the Ohm's law. In 1827, the German scientist George Simon Ohm discovered the relationship between the three basic magnitudes in any electric circuit. It was called the Ohm's law, and it's essential for the calculations in electric and electronic circuits. This is the formula for the Ohm's law, which tells us that voltage and current are directly proportional. So the more voltage in a circuit, the more current intensity. Whereas resistance and current are inversely proportional. That is, the more resistance in a circuit, the less current intensity. Let's put an example to show this. In this circuit, voltage is 30 volts and resistance is 300 ohms. The current intensity will be voltage divided by resistance, so 30 volts divided by 300 ohms equals 0.1 amps. What happens if I increase the voltage? Well, if I increase the voltage from 30 volts to 60 volts, now the current will be 0.2 amps. So the more voltage, the more current. Now let's see how resistance affects to current intensity. So now I'm going to increase the resistance from 300 ohms to 500 ohms. And I see that current intensity decreases from 0.2 amps to 0.12 amps. So the more resistance, the less current intensity. In case we need to calculate voltage or resistance, we need to clear these magnitudes from the Ohm's law. Okay, so these are the expressions for voltage and resistance. Bien, en este punto es importante aclarar que en el cálculo de circuitos, pues muchas veces se utiliza el símbolo de receptor resistencia pues para expresar el valor de resistencia que tiene pues tanto el receptor resistencia como cualquier otro receptor. ¿De acuerdo? Quiero decir con esto que no por el hecho de que aparezca este símbolo, pues necesariamente quiere decir que el receptor sea una resistencia, sino que el receptor pues puede ser cualquier tipo de receptor, tanto la propia resistencia que produce calor, como el zumbador o timbre, el motor, una lámpara, ¿vale? Es decir, que se utiliza de forma genérica este símbolo para representar cualquier tipo de receptor, o incluso una combinación o asociación entre ellos. De forma que, por ejemplo, si tenemos dos lámparas conectadas una a continuación de la otra, pues podemos decir que la resistencia de esas dos lámparas juntas es de 10 ohmios. Pero en lugar de poner los símbolos de las lámparas, pues se pone el símbolo de la resistencia y se dice cuál es el valor en ohmios.
¿De acuerdo? Here you have a table where we have the electrical magnitudes for different circuits, and we have to use the Ohm's law to calculate the unknown magnitude. So in the circuit 1, the unknown magnitude is current intensity. So I have to use this expression of the Ohm's law. In the second circuit, we don't know resistance, so I have to use the expression. In the third circuit, it is voltage, what I don't know. So I have to use the expression. Sometimes we use multiples and submultiples to express the value of electrical magnitudes. The most common are milli, kilo, and mega. Well, here we have different examples of how we transform, how we pass from milliamps to amps, from amps to milliamps, from ohms to kilo ohms, etc. Ok, bueno, aquí esto ya está resuelto y fijaron que la forma de pasar de mili, kilo, mega es exactamente la misma que cuando lo hacemos de milímetros a metros o de kilogramos a gramos, o, ¿vale? Es decir, que la transformación es la misma. Tenemos que tener en cuenta que el mili representa 1000 veces menos, que el kilo representa 1000 veces más y que el mega representa 1.000.000 de veces más. Now we are going to study two more electrical magnitudes which are very important. They are the electrical energy that we represent with the letter E and power with the letter P. The electric power is the amount of energy generated by generators or consumed by receivers per unit time. The unit of measurement for energy in the international system is the Joule, Julio in Spanish. So power is measured in joules per second, which we call watts. So each joule per second is a watt. As for the electrical energy, a joule is a very small amount of energy. So instead, we use the kilowatt hour. Here you have the demonstration of the equivalence between the kilowatt hour and the joule. 1 kilowatt hour equals 3,600,000 joules. In electric circuits, we can also calculate power like this, with this formula. And that way, we can relate power and energy with the Ohm's law. Para finalizar, os he resuelto los ejercicios 4 y 5 que estáis viendo, en los que ponemos en práctica lo que acabamos de decir sobre las magnitudes de la potencia y la energía eléctrica, que a su vez, pues, como veremos, pues las podemos relacionar con las otras 3 magnitudes mediante la ley de Ohm. ¿Qué resistencia tiene el filamento de una bombilla de 220 voltios y 60 vatios? Es decir, que la resistencia es la incógnita, el voltaje es de 220 voltios y la potencia de 60 vatios. Bueno, pues como nos dan potencia y voltaje, nosotros podemos despejar de aquí la intensidad de corriente, que nos sale de 0,27 amperios. Y a continuación podemos calcular la resistencia a partir de la ley de Ohm, puesto que sabemos el voltaje y sabemos la intensidad que le acabamos de calcular. Así que sabiendo voltaje e intensidad, despejamos la resistencia, que es de 806,6 ohmios. En el ejercicio 5
nos pregunta que cuánto es la energía que consume la bombilla del ejercicio anterior si la dejamos conectada durante 2 días. ¿Y cuánto tendremos que pagar si la electricidad nos cuesta 11 céntimos por kilovatio hora? Bueno, pues sabiendo la potencia y sabiendo el tiempo de funcionamiento, podremos calcular qué energía eléctrica se ha consumido, se ha gastado. Nosotros vamos a necesitar expresar esa energía consumida en kilovatios hora, puesto que nosotros lo que nos dan es el precio del kilovatio hora. Entonces, utilizamos esta fórmula que estáis viendo, donde la potencia la vamos a poner en kilovatios y el tiempo en horas. Así que tenemos que pasar este valor de potencia a kilovatios y este tiempo a horas. Bueno, simplemente dividimos 60 vatios entre 1000, tenemos la potencia en kilovatios y los 2 días los pasamos a horas. Y a continuación despejamos la fórmula de energía, mejor dicho, sustituimos la potencia por su valor, el tiempo en horas, y tenemos 2,88 kilovatios hora. Multiplicamos ese valor de energía por su coste y nos da 0,3168 euros o 31,68 céntimos. ¿Vale?